Hi friends, today we are going to attend some case studies. In business mathematics, JIB and CIB also investments, different types of bonds and different methods of calculation of that yield to maturity and ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. That means duration, yield to maturity, modified duration, and that phase present value, future value calculations, annuities, ఇవన్నీ కూడా కామన్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ బోత్ సిఐబి as well as the JIB. న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు వస్తాయి కూడా. సో ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ వీడియో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్ కేస్ స్టడీస్ రిలేటెడ్ టు దట్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇది వెరీ సింపుల్ టాపిక్. ఓకే, లెట్ us ప్రొసీడ్. ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. ఫార్ములాస్ మనం ప్లేస్ చేస్తున్నానండి, అది అర్థం చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తే కనుక లెక్కలు చేయడం అనేది చాలా చాలా ఈజీ. ఓకే, ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటప్పటికీ మన చిన్నప్పుడు కూడా అర్థమెటిక్స్లో నేర్చుకున్న పిఎన్ఆర్ బై 100. ఇక్కడ ఎందుకు 100 వేయట్లేదంటే ఆర్ అనేటప్పటికి ఇది పర్సంటేజ్ కింద చూసుకున్నాం, లెక్క చేసేటప్పుడు మాత్రం 100 కింద తీసుకుంటాం. లేదనుకుంటే కనుక 3% అని అనుకోండి, 3/100 దట్ ఈస్ 0.03. సింపుల్గా ఐ కెన్ పుట్ ఆర్ బదులు 0.03 పెడితే కనుక దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎనఫ్. లేదు మీకు పర్సంటేజ్ కింద వేసుకుంటాం అది అనుకుంటే కనుక అప్పుడు 3/100 అని వేసుకోవాలి. సో అందు గురించి నేను ఫార్ములా ఐ డిజైన్ యాజ్ I is equal to interest is equal to simple interest is equal to PRT. R is a rate of interest in per annum, percentage in per annum. This is important, general formula. And T is the number of years and P is the principal. So I is the interest. Accumulated interest and at the end of that period P అనేది అసలు ప్లస్ PRT అనేది ఇంట్రెస్ట్, రెండు కలిపితే దట్ విల్ బి టోటల్ ఇస్ కాల్డ్ as A. ఓకే, అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ సపోజ్ ఒక ఇయర్కి లెక్కేసారు అనుకోండి, లెక్కేస్తే కనుక ఏ అనేది వచ్చింది కదండి. అక్యుములేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇయర్ కావచ్చు, లేదంటే 3 years కావచ్చు, లేదంటే 4 years కావచ్చు, ఏదైనా సరే టోటల్ అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై మంత్స్. సపోజ్ 1 year అయితే కనుక 12 months వస్తుంది, 3 years అనుకోండి 36 months వస్తుంది. డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ అంట, మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బై మంత్లీ పేమెంట్, దెన్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ హీ హాస్ టు పే ఈస్ లైక్ దిస్. అంటే టోటల్ అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆఫ్ దట్ పీరియడ్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, చాలా సింపుల్ కూడా. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి వస్తే కనుక ఇది కూడా మనం నేర్చుకున్నారు చిన్న P into 1+R by 1+R whole power n అంట, ఆర్ టీ అంట. కానీ మనం డిజైన్ చేసుకో, మనం ఈ లెక్కలు ఈజీగా చేసుకోవడానికి మనం బ్రెయిన్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఇది. అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, అక్యుములేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P అంటే అసలు ఇంటూ 1+R by n whole power nt. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ n ఎందుకు వచ్చింది అంటే చూడండి, ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండింగ్ పీరియాడికల్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. ఇది కొత్తగా పెట్టిన ఫ్యాక్టరీ. అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కాంపౌండింగ్ అనేది మంత్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుందా, క్వార్టర్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుందా, హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుందా, యాన్యువల్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుందా అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అందువల్ల మనం ఇక్కడ వీఆర్ పుట్టింగ్ దిస్ ఎన్ అనేది పెట్టాం. ఒకవేళ కనుక పెరయానం యాన్యువల్ కాంపౌండింగ్ అనుకోండి, ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అనుకోండి, అసలు ఈ ప్రాబ్లమే రాదు, ఎన్ అనేది ఉండనే ఉండదు. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ 1 అనేది వస్తుంది, సరిపోతుంది. 1 into T, దట్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T. అందు గురించి మామూలుగా మన చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న అర్థమెటిక్స్లో అంతకంటే ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ కింద లెక్క అది. బట్ బ్యాంక్లోకి వచ్చేటప్పటికి కాంపౌండింగ్ అనేది మారిపోతుంది. అగ్రికల్చర్ లోన్స్ అనేటప్పటికి హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అవుతుంది, క్రాప్ లోన్స్ కాబట్టి. అలాగే సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు దట్ బిజినెస్ అడ్వాన్సెస్ అయితే ఇట్ ఈస్ మంత్లీ. అలాగే హోమ్ లోన్స్ మంత్లీ, వెహికల్ లోన్స్ మంత్లీ, బికాజ్ మంత్లీ ఎర్నింగ్స్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి విల్ ఫిక్స్ దట్ మంత్లీ కాంపౌండింగ్. సో ఈ ఫార్ములా మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఐ విల్ గివ్ ద క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ దట్ డిఫరెంట్ పీరియాడిసిటీ, కాంపౌండింగ్ పీరియాడిసిటీ మీకు చెప్తాను.
ఓకే, ఇక్కడ టీ అనేది మామూలే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, దట్ ఈస్ పీరియడ్. పి అనేది ప్రిన్సిపల్, యు నో వెరీ వెల్. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, అండ్ అమౌంట్ అక్యుములేటెడ్ ఏ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ పి. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ దట్ 1 year కనుక నేను తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం, ప్లస్ మనకి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం నేను ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ద టోటల్ పీరియడ్ యాజ్ 1 year తీసుకుంటే, కాంపౌండింగ్ పీరియాడిసిటీని బట్టి ఎలా మారుతుందో ఫార్ములా చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పి ఇంటూ ఇందాక ఫార్ములా 1 ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఎన్, ఆర్ ఇంటూ పి ఇంటూ 1 ప్లస్ ఆర్ బై ఎన్, ఇక్కడ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ టీ. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ అనేది ఏమనుకున్నాను చెప్పండి, మంత్లీ అన్నాడు కాబట్టి, సో దిస్ ఇస్ యాన్యువల్ అన్నాడు కాబట్టి, ఇయర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ అనేది 1 వస్తుంది, పైన కూడా ఎన్ అనేది 1 వచ్చింది. టీ అనేది ఎలాగో 1 year కాబట్టి ఇట్స్ ఈక్వల్. సో ఈ ఫార్ములాలో మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు సింపుల్. సిన్స్ ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ అనేది 1 వచ్చిందంటే యాన్యువల్ కాంపౌండింగ్. సో దట్స్ వై ద సేమ్ విల్ బి రిపీటెడ్ హియర్. నెక్స్ట్, సపోజ్ సెమీ యాన్యువల్ కాంపౌండింగ్ అంటే దట్ మీన్స్ హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అయితే ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందంటే హియర్ ఎన్ బదులు 2 పెట్టుకుంటారు, అంటే సంవత్సరానికి 2 సార్లు కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ 2 అవుతుంది. అదే ఇక్కడ కూడా బిలో దట్ ఫార్ములాలో ఎన్ ఉంది కాబట్టి, సో యూ విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ 2. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్వార్టర్లీ కాంపౌండ్ అయితే కదా ఫార్ములా విల్ బి టర్న్డ్ యాజ్ ఎన్ వాల్యూ 4 అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ హియర్ 4 అండ్ ఇమీడియట్గా మీకు కింద కూడా మీరు 4 పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ద మంత్లీ అయితే కనుక దట్ ఈస్ 12 months. సో 12 వస్తుంది, ఇక్కడ 12 వస్తుంది. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 year. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 years 3 years అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఎలాగ ఇక్కడ మీకు టీ బదులు 2 అయితే 2, 3 అయితే 3 అనేది వస్తుంది అన్నమాట. సో ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 1 year. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా అండ్ the periodicity of the compounding system. The formula will be like this. Okay, next we shall go to the problems. The compound interest on a sum for 2 years is 153 and simple interest is 225 for 3 years. What are the rate of interest and the principal amount? Again, this is the problem given. Just you think of at this point, work out, and after that verify with my solution with explanation. ఏం చెప్పాడు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సమ్, అంటే సమ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. ఫర్ 2 years is 153 ఇచ్చేసాడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 225 ఫర్ 3 years ఆన్ ద సేమ్ సమ్, అది కూడా ఇచ్చాడు. అంటే మీకు ఎక్కడ 2 years కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 2 years తీసుకున్నాడు, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో 3 years తీసుకున్నాడు, వాల్యూ ఇచ్చాడు. వాట్ ఆర్ ది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్? ఓకే, ఐ థింక్ హోప్ you might have worked out. Otherwise you verify with my solution. Explanation. Ikkada what are the content they have given? Principal amount is P, that has not given. R rate of interest is R, that is also not given. And simple interest is SI antam, కానీ values మాత్రం ఇచ్చాడు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ CI అంటాం. They have given the values as a simple interest for 3 years is 225 ఇచ్చాడు, అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years ఎంత అవుతుందండి, అది మనం కనుక్కోవాలి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ దట్ 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి మనం దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కనుక మన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా 2 yearsకి మార్చుకోవాలి. 3 yearsకి ఇచ్చాడు కాబట్టి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని 3 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ దట్ 2 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఆ రకంగా నేను ఐ గాట్ ద క్యాల్కులేషన్ వాల్యూ 150. 3 yearsకి 225 అయితే 2 yearsకి 150 కదండి. సో ఇక్కడ 2 yearsకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. నౌ ఐఎమ్ కంపేరింగ్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years is 153 ఆల్రెడీ గివెన్. సో విత్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే 3 rupees. అంటే 3 rupees is the difference between the simple and the compound interest. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 3 rupeesకి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందండి, 75 వచ్చింది. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 3 rupeesకి ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 75 rupees వచ్చింది. సో ఇన్ దట్ కేస్
rate of interest is equal to 3 rupees divided by 75 into 100. So it will be worked out as a 4%. So rate of interest is 4%. Like this, you have to calculate. And principal basing on this interest and that interest is say simple interest into 100. PNR by 100 is equal to R into T. So you will work out as a 225 into 100 divided by 4 into 3. It is coming as a 1875. I think you just got it. Next, we are going to the next problem. A person invested 1 lakh in a bank fixed deposit at earning of 6% per annum for 1 year. Ante he has invested 1 lakh for 1 year at the rate of 6% fixed deposit lo invest chesaru. If investment is compounded on half yearly basis, చూసారు ఇక్కడ annual half yearly basis the amount payable shall be. Just you try that. Otherwise, after that you verify it. Now, what are the items given? You see checkup. P is equal to 1 lakh. R is equal to 6% rate of interest. And it is half yearly. ఎప్పుడైతే half yearly అయిపోయిందో the rate of interest will be changed as 3%. అంటే సంవత్సరానికి 12% అయితే కనుక హాఫ్ ఇయర్కి 6%. సంవత్సరానికి 6% అంటే హాఫ్ ఇయర్కి 3%. అంటే సింపుల్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ టూ హాఫ్ ఇయర్స్ కాబట్టి. And per annum you are dividing by 2, you will get. So next is దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే 0.03 అంటాం. బికాజ్ ఈ పర్సంటేజ్ మనం మారుస్తున్నాం కాబట్టి 3/100 అంటే 0.03. ఓకే. నౌ టెన్యూర్ 1 year అంటే టెన్యూర్ కుండా పెడగొడతాం. ఎన్ని హాఫ్ ఇయర్స్ వస్తున్నాయి? సో యూ విల్ గెట్ 2. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఎన్ వాల్యూ. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని పెట్టుకుంటాం ఇందాక మన ఫార్ములాలో చూపించిన ప్రకారం. సో ఇప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే దట్ మీన్స్ టోటల్ amount at the time of maturity is equal to P into 1 plus R whole power T. So you will get 1 lakh into 1 plus 0.03 whole power 2. ఇక్కడ 2 అనేది ఏంటంటే 2 half years కాబట్టి వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే 0.06 డివైడ్ బై 2. అది ఆల్రెడీ మనం యూ మేడ్ ఇట్ యాజ్ 0.03. సో ఫార్ములా కూడా సెట్ అయింది ఇది. సో యూ గెట్ 1,06,090 at the time of at the end of the first year. So this is the value. Next you will come to that third problem. Say here, ABC purchased machinery of 1 lakh. 1 lakh పెట్టి మిషన్ పర్చేజ్ చేసింది. The rate of depreciation rate ఎంత అన్నాడు 10% అట. So it is a written down method. What is the amount of depreciation for 4 years? ఇది చాలా సార్లు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డిప్రిసియేషన్ రిలేటెడ్ ఇచ్చాడండి. కాబట్టి యూ షుడ్ బి ఫోకస్ ఆన్ దిస్ కేస్ స్టడీ. దీనికి మనం అప్లై చేసే ఫార్ములా కూడా మీకు చెప్పాను. పిఎన్ఆర్ బై 100 ఆర్ పిఎన్ఆర్ అంటే సారీ పి ఇంటూ 1 plus R హోల్ పవర్ ఎన్ అనేది ఏంటంటే కాంపౌండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫార్ములా. కాంపౌండింగ్ అంటే పెరుగుతూ వెళ్తుంది అది వాల్యూ. నేనేం చెప్తాను ప్రజెంట్ వాల్యూలోకి వస్తాను అంటే డిస్కౌంటింగ్. సో డిస్కౌంటింగ్ అనేటప్పటికీ మీకు ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే P into 1 minus R whole power n. That also I have placed in the earlier slide. సో దాన్ని ఉపయోగిస్తే ఏమవుతుంది మీకు డిప్రిసియేషన్ కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యే ఫార్ములా. సో జస్ట్ యూ సీ దట్ P is equal to 1 lakh and R is equal to 10%. T is 4 years. Okay. So now the present value, the face value, ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే అంటే డిప్రిసియేషన్ ఎంత అవుతుంది వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే P into 1 minus R whole power T. So it is coming 1 lakh into 1 minus 10% అంటే 10/100, that is 0.1 whole power 4 years part. So the value is 65,610. And after 4 years, that value of 1 lakh of the machine will come to 65,610. Okay. So the amount of depreciation then
ఎంత పోయినట్లు లెక్క డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 1 lakh is the present value, and after 4 years the value is 65,610. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 34,310 అనేది పడిపోయింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద డిప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ. ఓకే, another point, another example, ABC purchased a machinery of 1 lakh. The rate of depreciation is 10%. Written what is the average rate of depreciation for 4 years. సో ఇక్కడ అడిగిన దానికి ఎంతకుముందు అడిగిన దానికి సేమ్ ప్రాబ్లమే, బట్ హియర్ దే ఆస్కింగ్ దట్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత అని అడుగుతాడు. ఇందాక మనం అడిగింది డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ అడిగాడు, ఇక్కడ యావరేజ్ డిప్రిసియేషన్ అడుగుతాడు. సో లెట్ us see that explanation. Here P is equal to 1 lakh. మీరు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఆ పాయింట్లో మీరు జస్ట్ మీరు స్టాప్ చేసి మీరు ట్రై చేసి ఆఫ్టర్ దట్ యూ వెరిఫై ద ఆన్సర్, అదర్వైజ్ my time will be wasted. And R is equal to 10% given, and T is equal to 5 years. So not here 5 years, I think it is 4 years. Okay, so base value is equal to P into 1 minus R, discount formula కాబట్టి 1 minus R whole power T, and 1 lakh into 1 minus 10% కాబట్టి 0.1, because 10 by 100 is 0.1 whole power 4, it is coming as 65,610. ఎందాక వచ్చిందే వచ్చింది. ఇప్పుడు ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఎంత 34,390. ఎర్లియర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో అప్ టు దిస్ ఓన్లీ వీ డన్ ఇట్. నౌ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేటప్పుడు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 4 years కాబట్టి, సో డిప్రిసియేషన్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంత 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 రేట్ ఆఫ్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఎలా ఉంది అని చూసుకుంటే, దట్ మీన్స్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ డివైడ్ బై దట్ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ మిషన్ into 4 by 100, 4 years divided by 10%. So it is working out as a 13.76. Okay, I think you got that answer tallied. Otherwise ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కుదరట్లేదు కాబట్టి నేను మామూలుగా కూడా చెప్తాను. ఇది ఎలాగంటే ఇది మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే ఉండొచ్చు. See, 34,390 అనేది డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 4 years. ఓకేనండి. సో ఇప్పుడు ఎంత అమౌంట్ మీద డిప్రిసియేషన్, 1 lakh వాల్యూ ఆఫ్ ద మిషనరీ మీద డిప్రిసియేషన్ 34,300. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద డిప్రిసియేషన్ అనేటప్పటికి 1,00,000 రూపాయలకి 34,390 రూపాయలు డిప్రిసియేషన్ అయితే 100 రూపాయల వాల్యూకి ఎంత డిప్రిసియేషన్? సింపుల్, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ 34.39% కింద వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని సింపుల్గా యూ డివైడ్ బై 4, సో యూ విల్ గెట్ 13.76. ఆ రకంగా మీరు చూసుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే అండి, విత్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ సింపుల్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్. థ్యాంక్ యూ.